small intestine. Small intestine, it is the longest part of the digestive system. It is called, ليش نسميها small? Because of its lumen diameter is smaller than the larger intestine. Although it is longer than large intestine. It is extended from the pylorus of stomach to ileocecal valve, where it joins the large intestine. Length of small intestine was 6 meters, 18 to 20 feet. It occupies the central and lower part of the abdomen. It is surrounded by the curve of the large intestine and covered anteriorly by the احنا مو قلنا الجريتر اومنتم مثل الكرتن يصير فوق السمول باول. تذكرون مش رحنا بهيك المحاضرة؟ anteriorly covered by the greater omentum and the anterior abdominal wall. شنو الفانكشن؟ The main function is to complete digestion of food and absorb nutrients. تتقسم السمول باول into 3 parts: duodenum, and ileum. All 3 parts are covered by the greater omentum anteriorly. The duodenum has both intraperitoneal and retroperitoneal parts, while duodenum and ileum are entirely intraperitoneal. هاي مهمة. هسه نجي التقسيماتها هي 3 parts قلنا الديودينم والجوجينم والإليوم. الجوجينم هو first part اللي طوله 10 inches and fixed to the posterior abdominal wall. Duodenum follow the duodenum وهو طوله 8 feet يعني تقريبا 2/5 of the small intestine. أطول جزء هو الإليوم طوله 12 feet يمثل الديستال 3/5 of the small intestine. احنا قلنا الجوجينم fixed to the posterior abdominal wall, while the duodenum and ileum have a mesentery. يعني تتصل بالposterior abdominal wall عن طريق mesentery اللي هو ما موجود بالديودينم. هاي هم مهمة. اوكي. هاي السمول intestine قلنا احنا يعني central of the abdomen located وداير ما دايرها هو large bowel. First part هو duodenum يجي وراه الجوجينم وراه الإليوم. شنو؟ ستوما. هاي اللارج باول وهاي السمول باول. هذا الجوجينم وهذا الإليوم. هذا الميزنتري اللي قلنا عليه. هو عن طريق هذا يربط السمول باول يوصلها بالبوستيريور ابدومينال وول. بعدين راح ناخذ هاي وهي البريتونيوم. هسه نجي أول بارت هو الجوجينم الاثنى عشر. It is the shortest, dilated, and most fixed proximal part of a small intestine. This portion of a small intestine receive its name. شلون سموه 12؟ It's receive its name from its length. In Latin, duodenum mean 12 fingers. Okay? It approximates the length of the organ. طوله هو 12 finger أو 10 inch أو 25 centimeter. It is retroperitoneal and devoid of mesentery. مو قلنا الإليوم والجوجينم بيهم mesentery؟ والجوجينم ما بيه mesentery ما عدا first segment of the duodenum بيها mesentery. It is fixed to the posterior abdominal wall. It is C-shaped, curved around the head of pancreas. هذا يعني من اسم الدوودينم وهذا الدوودينم C-shape. وهاي اللينث مالته 12 finger. هذا الدوودينم. صار C-shape لأن هنا موجود البنكرياس. أوكي هو curved around the head of pancreas. Located يعني يصير قدام ال L1, L2 and L3 vertebra. منقسمة إلى 4 أقسام. It lies above the umbilicus at the level of L1, L2, L3 vertebra. It's received bile duct and pancreatic duct. Begin at the pyloric end of the stomach to the right of the midline and end at the duodenal flexure to the left of midline. هذا شوفوا هنا الستومك نهايتها بعدين يروح للرايت سايد ينتهي للليفت of midline. It has 3 flexure. Superior duodenal flexure هذا
inferior duodenal flexure and duodenal flexure. Okay. It's divided into 4 parts أو نقول عليها 4 segments. ليش قسمناه إلى 4 parts؟ يعني each part has a different anatomy and perform a different phase function. هذا الديودينم. هذا شوفوا C shape. هذا البنكرياس. يحيط الهيد أو the pancreas. راح نقسمه إلى first part superior. second part نسميه descending, third part transverse, والfourth part أو the duodenum. بعدين هذا يتصل ويا الجوجينم. هاي الميزنتري. شوفوا الميزنتري هيك يصير شكلها. first part صوتي واضح مو؟ نعم دكتور. first part أو نسميه superior segment طوله 2 inch أو 5 centimeter. lie opposite to L1 vertebra. second part أو نسميه descending طوله 3 inch 7.5 centimeter long and extend from L1 to L3. third part horizontal هو هذا أطول part طوله 10 cm lie at the level of L3. fourth part اللي هو أقصر part طوله 2.5 سنتيم ascend from the level of L3 to L2 يعني يبدأ بال L3 وبعدين يصعد لفوق لل L2. هذا first part superior. هذا descending part second part. هذا الترانسفيرس اللي هو أطول part third. وهذا الفورث بعد يبدأ من ال L3 وبعدين يصعد لفوق لل L2. وهذا هنا منطقة اتصاله به ويا الجوجينم نسميه duodenal flexure. هاي مرجعتنا على الأقسام. هذا superior, descending, inferior و ascending. Peritoneal relations. The duodenum is mostly retroperitoneal and هاي شكل ثانيته and fixed to the posterior abdominal wall except at 2 mobile parts. هو fixed ما عدا 2 parts mobile بدايته كلش ونهايته. The proximal one edge which is suspended by lesser omentum above and greater omentum below. Distal end which attached to the right crest of the diaphragm by fibromuscular band called suspensory muscle of the duodenum. هسه هم راح نشرح عليها بالديتيلز. هسه نجي أول بارت. احنا قلنا ليش قسمناها إلى 4 أقسام؟ لأن يختلفن كل قسم يختلف بالأناتومي مالته وبالفانكشن. الفيرست يعني الأجزاء اللي بالبداية هي تكمل الدايجستشن. والديستال بارت الفانكشن مالته راح يكمل الابزوربشن. اوكي. First part of the duodenum it begin as a continuation of the pylorus to the right of the midline at the level of L1. تتذكرون التقسيم مال abdominal region قلنا L1 transpyloric plane تتذكروا؟ نعم دكتور. الكورسز مالته it passed upward, backward and to the right. يعبر للرايت. And close to the neck of the gallbladder by curving downward. ينزل downward ينتهي بالsecond part. ايش قد طوله هذا البارت؟ first part طوله 5 سنتيم. Proximal 2.5 سنتيم is movable, attached to the lesser omentum above and the greater omentum below. Distal 2.5 cm is fixed. Retroperitoneal covered with peritoneum only anterior. يعني ليش قلنا retroperitoneal؟ لأن ماكو يعني موجود ورا البريتونيوم. الفيرست بارت هو most common site of duodenal ulcer. القرحة أكثر شيء يصير بالفيرست بارت. أول 2.5 سنتيمتر هاي اللي قلنا عليها هي movable. بها features هو شو نسميه duodenal bulb or duodenal cup. It is very first part of the duodenum which is slightly dilated. It is intraperitoneal. احنا مو قلنا duodenum هو retro. هذا البارت هو intraperitoneal. 2 سنتيم in length. It is mobile and has mesentery. احنا مو قلنا الduodenum ما عنده mesentery. عدا هذا البارت بميزنتري. Smooth walled and connected to the liver by hepatoduodenal ligament. تتذكرون الهيباتوديدونال ligament قلنا يعني قلنا هو جزء منين؟
ليسر اومنتم. عافية، من اللسر اومنتم. هذا هو، شوفوا شكله triangular shape وسموث سيرفيس مقارنة بالبقية. نسميه duodenal bulb أو duodenal cup. Relation of the first part anteriorly quadrate lobe of the liver, neck and body of the gallbladder. Superiorly epiploic foramen. شوي هاي هسه صعبات عليكم، بعدين راح ناخذ الابدومن ونكمل الاورجان تصير سهله. Inferiorly head and neck of pancreas. Posteriorly common bile duct, gastroduodenal artery and portal vein. احنا مو قلنا اكثر شيء القرحه تصير بالفيرست بارت؟ اكثر شيء هاي خاف تسالون بعدين بالكلينيكال، اكثر شيء يصير بليدنج بالبوستيريور بارت. ليش؟ لان الجاستروديودينال ارتري يصير وراه فيصير بليدنج. هاي الريليشن او ذا فيرست بارت، هاي احنا شايلينه، هو هذا الفيرست بارت. اوكي، هذا شنو؟ هيباتودوادينال ليجامنت. هيباتودوادينال ليجامنت. يعني anteriorly راح موجود الليفر والجول بلادر، بعدين شلون شايلينها؟ then posteriorly هو هذا شنو وراه؟ وراه بايل داكت، وراه بورتال فين، اوكي، وجاسترو، هذا جاستروديودينال ارتري. هذا شنو جوا؟ هذا شنو؟ هذا البنكرياس، inferiorly pancreas. Second part of the duodenum, it begins at the level of L1 as a continuation of the first part. It descends vertically and downwards in front of the right kidney. It ends at the level of L3 by curving to the left and become the third part. It is covered by peritoneum only anteriorly, and its middle part, which is devoid from peritoneum, and it is directly related to the colon. Relation anteriorly, right lobe of the liver, transverse colon, coils of duodenum. Posteriorly بقى احنا مو قلنا هو to the right، فكلها راح تكون right kidney, right renal vessel, right psoas, sometime right suprarenal gland, and right edge of the IVC, inferior vena cava. Laterally, fat of the right kidney, right colic flexure أو hepatic flexure، هذا بعدين راح ناخذه بال large bowel، ascending colon. شوفوا هذا third part، second part أو نسميه descending، نازل vertically oriented. posterior إله هاي الرايت كدني، هاي الادرينال، هذا الانفيريور فينا كافا، وهاي السوس مصل. هسه هاي relation of anterior و posterior part. هذا sorry first and second. هذا الفيرست part قلنا anterior لمنو؟ liver والجول بلادر، اوكي، وبوستيريورلي الCBD أو common bile duct والبورتال فين والجاستروديودينال artery. هذا الفيرست بارت. بعدين يجي هذا الفيرتيكال اللي هو السكند بارت. هذا شنو anterior إله؟ هذا colon، اوكي، وبعد شنو هاي anterior؟ هذا duodenum، هم coil of duodenum هم تصير anteriorly، وposteriorly سوس muscle والرايت كدني والIVC. هذا الIVC مهم posterior، هذا الIVC يعني inferior vena cava. شوفوها صعبة هسه، بعدين من تاخذون الأورجانز راح تصير سهلة. شنو الأهمية هذا second part of the duodenum؟ هاي الشغلات مهمة. It has two elevation present along the posteromedial aspect. شنو هاي elevation؟ Major duodenal papilla. It is a conical elevation situated 8 to 10 centimeter from the pyloric end of the stomach. شنو هاي الأمبولة؟ شنو يفتح بيها؟ تفتح بيها أمبولا of water. شنو أمبولا of water؟ أمبولا of water it is formed by union of bile duct and the main pancreatic duct. Surrounded by sphincter نسميه sphincter of Oddi. بعد elevation ثاني اسمه minor duodenal papilla. بين الاثنين يفتحون وين؟ بالposteriomedial aspect of the second part of duodenum. Minor duodenal papilla is a small conical elevation
موجودة 2 cm above the major papilla. شنو يفتح بيها؟ تفتح بيها الاكسسوري pancreatic duct. بعد شنو أهمية second part of duodenum? It is the site of anastomosis between the superior and inferior pancreatico-duodenal vessel. حسب الرسم شوية تبين. هذا second part. مو قلنا هذا الفيرتيكال؟ بالبوستيروميديال part ب 2 opening. دني. هاي الصغيرة نسميها minor papilla وهاي نسميها major duodenal papilla. الميجر duodenal papilla منو يفتح بيها؟ تفتح بيها الكومن بايل داكت، شوفوا، والبنكرياتيك داكت. ذن اثنيناتهم منو يتجمعن نسميهن امبولا اوف فاتر. ويحيطها سفينكتر نسميه سفينكتر اوف اودي. هاي شنو اهميتهن؟ هاي احنا جاي نحكي عليهن. ذني السكريشن ماكو مالت البنكرياتيك انزيم والبايل، ذني هنا يسيطرون عليه حتى يسوي دايجستشن للفود. اوكي. والماينر بابيلا قلنا هي موجوده 2 سنتيمتر above the major بابيلا. منو يفتح بيها؟ تفتح بيها الاكسسوري بنكرياتيك داكت. واضح؟ لو اعيد لانه مهمات. نعيد. هاي الانتيريور يعني داخل الجزء الثاني من الدودينم. بي ذن الاليفيشن 2 مهمات نسميهن ميجر دودينال بابيلا وماينر دودينال بابيلا، موجودات الميديال سايد posterior medial side of the second part of the duodenum. الماينر بابيلا السمول موجودة فوق الميجر 2 سنتيم، تفتح بيها الاكسسوري بنكرياتيك داكت. من راح ناخذ البنكرياس هم راح نرجع نعيدها. الميجر بابيلا تفتح بيها امبولا اوف فاتر. هاي شنو الامبولا اوف فاتر؟ هي عبارة عن سي بي دي ومين بنكرياتيك داكت اللي يتحكم بالسكريشن مالتهن عن طريق سفينكتر نسميه سفينكتر اوف اودي. اوكي. بعدين راح ناخذ الجول بلادر وناخذ البايل داكت هم راح نعيدها، وناخذ البنكرياتيك داكت هم نعيدها وتصير سهله. بس خلوها ببالكم. هاي المعلومات اللي جاي ناخذها كلها راح تنعاد من نكمل الاورجانز. اوكي. اكو سؤال حتى هسه؟ وياي؟ نعم دكتور. دكتور؟ دكتورة إعادة أخيرة. المن إعادة؟ نرجع للسفينكترز البابيلا قصدك؟ دكتورة هذا السؤال. اوكي. الانتيريور سيرفيس داخل السكند بارت اوف ذا duodenum شنو اهميته؟ B2 conical elevation نسميه minor duodenal papilla and major duodenal papilla. الماينر من اسمها هي صغيره تصب بيها بس دكت وحده اللي هي accessory pancreatic duct. الميجر موجوده جوا الماينر والصب بيها من اسمها ميجر، اذا اثنين راح يصبن بيها السي بي دي اللي هي common bile duct والبنكرياتيك duct. ذن اثنيناتهن يلتقن يكونن نسميها امبولا اوف فاتر. يحيط بهن سفينكتر هو اللي يتحكم يعني يمتى يفتح بحيث ينفرز الانزيم ويمتى ينسد نسميه سفينكتر اوف اودي. ها واضحه؟ واضحة دكتور. كمل. شوفوا هاي ماينر duodenal papilla، هيك شوفوا هاي شلون elevation conical elevation، وهاي الميجر هاي السي بي دي وهذا البنكرياتيك اثنيناتهم منها تنفرز بعد تنفرز السكريشن مالتهم. Third part of duodenum, it is the longest part. It passes horizontally from the right راح يعبر to the left, okay, at the level of L3 vertebra. It is covered by peritoneum anteriorly and inferiorly. Relation: superiorly head of pancreas, inferiorly coils of duodenum, anteriorly hem coils of duodenum, root of mesentery and superior mesenteric vessel. Posteriorly right psoas major muscle, right ureter, inferior vena cava,
right gonadal vessel, abdominal aorta, and the origin of inferior mesenteric artery. هذا بعد شلون هذا شكله؟ horizontal، هذا third part. شنو وراه؟ وراه الانفيريور فينا كافا، وراه الايورتا، وراه السوس. هاي السوس، اوكي؟ Fourth part of duodenum. أهمية الثيرد part of duodenum هو الcommon site of injury. إذا صار واحد تروما أو شيء، أكثر جزء اللي يصير به injury هو الثيرد part. ليش؟ لأن موجود directly against the vertebra، يعني رأساً وراء عظم، فرأساً يصير به injury. Fourth part of duodenum, it is the shortest part. طوله 2.5 سنتيم أو 1 inch. It is ascend along the left side. هسه من راح يعبر للليفت سايد يصير fourth part، okay? To the left side of the vertebral column from L3 ويصعد بعدين قلنا لفوق to L2. Extend from the front the aorta to duodenal flexure. يعني هو نهاية الديودينم منطقة اتصاله بالجيجينم. It's kept in position by ligament، نسميه ligament of Tourette أو نسميه suspensory muscle of the duodenum. هسه راح ناخذها. It's covered by peritoneum anteriorly and to the left. Relation of fourth part, anteriorly transverse colon and mesocolon and posterior inferior surface of stomach. Posteriorly left cross of، شوفوا صار كله left، يعني هو عبر للleft. Left cross of diaphragm, left psoas major muscle, left sympathetic trunk, left renal vessel, left gonadal vessel, left suprarenal vein, and inferior mesenteric artery. To the right side, uncinate process of the pancreas, left side, left kidney and ureter, with superiorly body of pancreas. هذا بقى، وهذا يبدي من تكملة مالت الثيرد بارت ويصعد لفوق. هذا الفورث بارت. هاي الريليشن. هذا الترانسفيرس أو سوري الهوريزونتال اللي هو الثيرد بارت. قلنا هاي الفيزل superior mesenteric والجيجينم located anteriorly، يجي وراء الاي في سي والايورتا. بعدين التكمله يكمل ويا الفورث بارت اوف ذا duodenum، يبدي من L3 ويصعد لفوق L2 ينتهي لحد duodenal flexure. شوفوا شنو وراه؟ وراه left cross of diaphragm, left psoas, left gonadal vessel and inferior mesenteric vessel. هاي وراه. وانتريورلي يجي فوقها الستومك. احنا هسه الستومك شايليها، اوكي؟ يجي الستومك والترانسفيرس كولون. وسوبريورلي هذا شنو؟ هذا البنكرياس موجود فوقها سوبريورلي. شويه الريليشن صعبه، بعدين شوي شوي تسهل عليكم، كل ما ناخذ محاضره راح تسهل. هسه احنا حكينا هواي، حكينا عن السسبنسوري muscle of duodenum او نسميه ligament of Tourette. It is a fibromuscular band which suspends the duodenal flexure. It arises from the right cross of diaphragm, flows to the right side of the esophagus. It descends behind the pancreas to be attached to the posterior surface of duodenal flexure. إذن هي من posterior surface of duodenal flexure للright cross of diaphragm. هو الupper third يتكون من striated muscle، والmiddle third elastic fiber، والlower third smooth muscle. بس بالرسم أسهل. هذا هو، هذا suspensory ligament، suspensory muscle of the duodenum أو نسميه ligament of Tourette. هذا من posterior part of هذا، نحن هنا هذا duodenum وهذا duodenum، منطقة اتصالهم قلنا نسميه duodenal flexure. من posterior part وهي الدايفرام، هذا الدايفرام، وهذا الإزوفيغاس هو to the right of esophagus. أعيد. دكتور عيدي. هذا suspensory ligament، من اسمه suspensory ligament، يعني يلزم distal part of أو fourth part of duodenum، من duodenal flexure للدايفرام، موجود to the right of esophagus. هسه نجي arterial supply of the duodenum. راح نقسمه قسمين. Above the level of bile duct opening، اللي هي قلنا وين يصير البايل duct opening؟
يا بارت second part. عفوا، يعني بالميد above the level of the bile duct، يعني تشمل ال first part and the mid of second part. شنو supply by anterior and posterior branches of superior pancreatical duodenal artery اللي هو branch from gastroduodenal artery. الجاستروديودينال artery قلنا branch منين؟ إذا تتذكرون. هيباتيك ارتري. هيباتيك ارتري. عفوا من hepatic artery. اوكي. Below the level of bile duct اللي هو from mid portion of the second part to the ligament of Tourette يعني التكملة مالته supplied by anterior and posterior branches of inferior pancreatical duodenal artery. الانفيريور pancreatical duodenal artery هو branch from superior mesenteric artery. هاي كلها راح ناخذها بعدين بالسبلاي مالت الجات. اوكي. الدودينال كاب تتذكرون ايش قلنا هو منه؟ هو الفيرست 2.5 سنتيمتر of the duodenum. بالاضافه الى انه راح يصير سبلاي من السوبيريور pancreatical duodenal artery هو receive branches منين؟ from the right gastric artery, from right gastroepiploic artery, retroduodenal artery اللي هو branch from gastroduodenal artery, supraduodenal artery اللي هو branch from hepatic artery. هاي بالرسم شويه اسهل. اوكي. احنا قلنا هنا بنص السكند بارت راح تفتح البايل داكت. تمام. الفوق البايل داكت يعني نص البارت الثاني والبارت الاول supply by anterior and posterior branches of superior pancreatical duodenal artery. جوا الليفل of bile duct يعني من نص السكند بارت والثيرد بارت والفورث بارت supply by anterior and posterior branches of inferior pancreatical duodenal artery اللي هو branch from superior mesenteric artery. هذا الفيرست برانش اوف ذا duodenum عنده همين برانشز هم يعني بالاضافه الى انه يستقبل برانش from superior pancreatic يجي branch from the right gastric artery, right gastroepiploic artery, retroduodenal and supraduodenal artery. أعيد؟ عيدي دكتورة. عيدي يا دكتورة. نعيد. البلس سبلاي راح نقسمه قسمين. At the level above the bile duct and below the bile duct. احنا قلنا البايل داكت تفتح بنص السكند بارت. فيعني above the bile duct يعني يشمل نص السكند بارت والفيرست بارت. من اسمه يعني superior above. والسبلاي مالته by superior pancreatical duodenal artery anterior and posterior branches. جوا البايل داكت اللي هو السكند بارت اللي يعني قصدي السكند هاف of the second part والثيرد بارت والفورث بارت supply by جوا إذن by inferior pancreatical duodenal artery هم ب anterior branch posterior branch. الduodenal cup ب additional supply هي من الجاستريك artery والرايت gastroepiploic artery والsupraduodenal والretroduodenal arteries. الفينوس درينج هم راح نقسمه proximal part والdistal part نفس الارتريز. proximal part to superior pancreatical duodenal vein اللي هو drain to the right gastroepiploic vein بعدين للportal vein. والdistal part to inferior pancreatical duodenal vein اللي هو drain to superior mesenteric vein. نفس الارتريز. lymphatic drainage هم نفس الشيء. هم تروح للبنكرياتيكال duodenal lymph node بعدين للسوبيريور mesenteric lymph node والهيباتيك lymph node تنتي يعني كل اللي هسه اللي اخذناها تنتي وين بالسيلياك ليمف نود. النيرف سبلاي نفس الستومك هم سمباثيك وباراسمباثيك. الباراسمباثيك هنا مين؟ للانتيريور اند بوستيريور ديفيجن اوف فيجال ترانك. اوكي. والسمباثيك ينتهي بالسيلياك بالاكسس. هسه هاي احنا عدناها بس في الشغلات مهمه كلينيكال. قلنا الفيرست بارت اوف ذا duodenum هو common site of peptic ulcer. والcommonest site of perforation هو anterior surface of the first part. والthird part of the duodenum هو اللي most common site of injury. ليش؟ لأن موجود anterior to the vertebral column يعني بس بون وراه فيصير بيه injury رأسا. خلصنا المحاضرة. أكو أحد عنده سؤال؟ أكو شيء أعيده؟